איש שחור אחד עבר לגור ברחוב של לבנים. מה זה רצח? פרקו אותו לחתיכות. הוא שכב מקופל כמו ידית של מטריה. ועכשיו, כשאתה קורא ככה, אז זה בעצם שאתה כאילו מבטא את העברות, זה שם כל מיני שירים. אם אני קורא סיפור שלהם ככה, אני חושב נתפסים מהשירים בפה. אני לא מסוגל. בחיים הסטנדרט שלי זה, אני מסמן מילים, אני לא אומר אותם. אני כאילו אומר, אתה יודע מה מדבר. ומי נתן לך את התרגיל הזה? שירה. שירה? כן, יש עוד תרגילים יותר מביכים, אבל אותם אני באמת לא אעשה להסתמצא עליהם. מה זה הפרעה דיבור שלך הזאת? באמת זה כאילו הובחן כממלמלן או שזה בגבולות הנורמה? כן, לא, אני שלחו אותי, איך קראו לזה? לספיץ' תרפיסטית, והיא הבחנה אותי ואמרה שאני מקרה נדיר של בן אדם שלא רוצה לדבר ברור. היא אמרה, יש בך משהו מאוד ארוגנטי, שאתה, הדיאלוג שאתה מנהל עם אנשים, אתה אומר להם, אם אתם לא מאוד תתאמצו להבין אותי, אז הלך עליכם, הפסדתם. בקיצור, אז הפסקתי את הטיפול, כי אמרתי, בוא'נה, אני כאילו בא למישהי שתלמד אותי לדבר ברור, לא מישהי שתגיד לי שאני שוויצר. אתה יודע, זה כאילו, אני... רגע, ולא הזדהית מההסבר שלה כאילו? תראה, הוא בטח גם נכון, אבל זה לא... אתה יודע, לפעמים דברים נכונים אפילו יותר מעצבנים אותך. What animal are you? The sentences I'm writing now are for the benefit of the German public television viewers. A reporter who came to my home today asked me to write something on the computer. I told her it wasn't natural for me to be writing while I was having my picture taken for German public television. But she insisted. She told me how she'd once interviewed a Belgian author who every time he wrote had an erection. Keep writing, excellent, that's it, naturally, don't mind me, forget I'm here. שנים שאני שומע מאתגר על מסעותיו המופלאים ברחבי העולם. אישית, אף פעם לא הבנתי למה הוא צריך את כל הדווארות האלה. הוא מספר שזה הזוי ומופרך ומביא לו זווית חדשה לגמרי על החיים. צד שני, כשאתגר מספר, אז כמעט הכל נשמע ככה. צד שלישי, מה אני מציק לו? אולי אני סתם מקנה. I'm Etgar, yeah. Yeah, me and this handsome guy. I'm the handsome guy. Okay. I'm shooting him, I hope you don't mind. No, but you're going to 95th and Broadway, right? Yeah, to Symphony Space. Oh, okay. Thank you very much. אוקיי, עכשיו תסביר לי מה זה הקטע עם הכרטיסיות. אוקיי, תראה, קודם כל הקטע עם הכרטיסיות זה קטע שמסתבר שעד היום אף אחד לא הצליח להבין. אז אתה כאילו לא יודע מה זה, אז מה תכתוב על אז לא, אז אני אגיד לך מה אני הבנתי. צריך לכתוב 10 דברים על הכרטיסיות, אוקיי? מילות מפתח, לא יודע מה. כאילו נניח אתה יכול לכתוב, נניח, יצירתיות, אהבה, זה נראה לי מה שהם מכוונים. אבל אני, אתה יודע, האמת שהדבר היחידי שיש לי בראש בימים האחרונים, אני חושב על אבא שלי. אז אמרתי, אני כאילו אכתוב 10 דברים שקשורים לאבא שלי. אתה יודע שזה מדהים שכאילו בתור בן אדם, שקל לי לדבר על כל דבר בערך בעולם, נכון? אתה לא יכול... שאין דבר שיותר קל לי לדבר עליו מאשר על אבא שלי. שיותר קל לך לדבר? כן. למה זה מדהים? אתה הדבר שהכי קל לך בעולם לדבר עליו זה על אבא שלך? לא. רוצה שאני אגיד לך משהו על אבא שלי? תגיד, שאני לובש את הנעליים שלו. אבא שלי... תעלה, אתם שימו אותם על הזה רגע. בלי שהוא יעלה. לא, הנה ככה. What do you think about his shoes? What do you think about my shoes? Do you like them? לא מדבר איתנו. Do you like my shoes? Special shoes. They're nice, yeah. Yeah. I like the... You know that they were my father's shoes? Oh my God, that long? No, not that long. Like he never wanted to wear these ones because he said that the fact that they are not round at the top, that they are like, you know, a square. Oh. He said that it looked weird to him. I think my father didn't like corners. They're meticulous. When you see, when they like something, they they just like to be perfect like that. No, and it's also, he was, my father, he wasn't a confrontational person. He likes when things were round, you know. But it's nice though. Yeah, so when my father died, I inherited the shoes.
Like, it's not that I inherited, it's not that he wrote on a piece of paper, I want the shoes to go to my son. But I came and I saw those shoes and I said, you know what, we're the same size. How many are you? Are you the only son or there's other brothers and sisters? I'm the youngest, and I have the eldest is my brother, and my sister is in the middle. And my brother, he has a shoe this size this big. We don't have to fight over shoes. His shoe is the size of a stretch limo. Your father is still alive? No, he died 2 years ago. And he lived in the U.S.? No, he lives in the Dominican Republic. Ah, okay. He came here. Yeah. I brought him over here, and he lived here for like about 10 years. He didn't like it. So he went back. How old was he? 82. My father was 84. But when you look my father, he looked like 70. He didn't look like 82. Because he was fit. Exactly. Yeah. Yeah, it's here. You got us right to the spot. Fernando, it's been so nice speaking to you. It's been a pleasure. Thank you. You're very welcome. ביי ביי. איזה איש נחמד, אה? I prepared cards. Oh, you did? Yeah, but I'm not sure. It's like, you see, it's like reading bedtime stories. Is that good? Yeah, that's great. Oh, that's great. Great. But you just need 10 of them. I made 10 of them. Oh, you did? And then did you write numbers on them? No, should I write Yeah, numbers? write numbers on them, because then you're going to shuffle the cards. הכרטיסיות הסתבר זה קטע או פורמט שג'ון קייג' נסיך האוונגרד המציא לפני איזה 20 שנה. אתה כותב עליהם את הנושא לנאום או מונולוג שהגית, ואז באיזה אופן לא ברור המחשב מגריל לך מספר ואתה אמור להביא במונולוג שהוגרל. כשהוא נגמר אתה מסמן וטיק טק מגרילים לך את מספרו של המונולוג הבא. רק מה, תוך כדי שאתה מאלתר אותו מושמע ברקע המונולוג הקודם, ואחרי זה השלישי עם שניהם ברקע וכן הלאה. קיצור סמטוחה, אבל לפני זה תמונה למזכרת. Okay. World champion at something. During the Second World War, my father stayed in hiding with his parents and a couple of other people. They dug a hole in the ground in some farm in Bentwich, which was where my father was born. He was a teenager at the time, and the plan was that they would stay in that hole only for one night when the Germans would come through town. But what happened was that the son of this farmer who hid them was a collaborator, so he offered the Germans to use his father's farm as the headquarters, so they couldn't come out. And instead of 1 day, they stayed there 600 days. They didn't dig a big hole, they haven't dug a big hole, so they couldn't lie down in it or stand in it, they could only sit in it for 600 days. And I remember when I was like a teenager, I asked my father one day, how come you came out of this without being crazy? And my dad said that he believes that everybody was a world champion at something. But the tragedy is that most people don't know what they're good at. You could be a brilliant tennis player and learn the piano all your life. So my father said that during the war, he had realized that basically his great talent was in sleeping. And when he was in hiding, he fell asleep. And when he woke up, he asked his father, "Father, is the war over?" And his father said, "No." So he said, "I'm going to go back to sleep." And this is how he slept for as many hours as he could and kept his sanity through the war. תגיד לי דבר אחד, אם אני כבר מוצא אותך בפוזה הזאת. כן. האם אתה יכול לדגמן את איך שאבא שלך היה הולך מתוך שינה? אם אתה כבר במיטה. שהוא היה שינה, הוא פשוט היה עושה ככה. הוא כאילו היה במעבדת שינה, ואז הם כאילו ניסו לבדוק כמה קלוריות הוא שורף וזה. הם הגיעו מסקנה שבלילה כזה שהוא ישן טוב, אז זה שקול לזה שהוא היה הולך 14 קילומטר. כי הוא כאילו, אתה יודע, היה הולך נניח, לא יודע, 2 קילומטר לשעה, אתה מבין? אז הוא כאילו היה הולך בנינוחות, הוא לא היה רץ, אתה מבין?
כי זה נראה מטאפורית, כאילו שאתה, כאילו צועד במשעולי החלומות, אתה יודע, בארץ החלומות. זה גם בטח היה קשור למה שהוא היה חולם. כשהייתי קטן, אז אחד הדברים שהכי אהבתי, אתה מכיר שילדים, יש גיל כזה שרוצים שהם ישנו בצהריים, וילדים כבר לא רוצים לישון, אתה יודע, נניח בשבת או כאלה. אז אני לא הייתי שם בצהריים, אבל לפעמים היו אומרים לי, אבא שלי היה אומר לי, בוא, אני הולך לישון, בוא תישן איתי, ואז תמיד הייתי אומר כן. פעם אחת הייתה לי חברה, וקבעתי את הבית של ההורים שלי וזה, ואז היא באה לבית של ההורים, והיא כאילו שאלה את אמא שלי, איפה אני? אז היא אמרה, הוא ישן עם אבא בחדר. ומה זה חשבה, זה מוזר, ואז כאילו קלטתי שאני בן 24. כי אתה יודע, כי איכשהו שהתחלתי בתחביב הזה, כאילו הייתי ב8, 9, אבל מאוד אהבתי לעשות את זה. געגע אליו. יפה מאוד. עוד זה נראה לי כמו טקטו. זה תמיד קורה לי במוניות, אני לא רואה ממטר, אז תמיד נכנס למוניות ויש שם אנשים בפנים והם חושבים שאני בא לפגוד אותם. אז עכשיו אנחנו נוסעים למיוזיאום אוף טולרנס. אני פוגש שם בחור בשם ג'סטין סילברמן, שהוא מראיין אותי לאיזשהו עיתון. אני גם לא יודע איזה עיתון הוא כותב אגב. אז למה הסכמת לפגוש אותו? אתה חושב שאני הסכמתי בכלל לנסוע. בנסיעות האלה אז אתה כאילו, אתה רוצה אתה יודע, איכשהו לקדם את הספר, שאנשים יקראו אותו, שיתעניינו בו, אז אתה יודע, אז אם הוא עוצר אותך חתול ברחוב, הוא אומר, אני רוצה לתך Q&A, אז אתה אומר לו, בסדר, אתה יודע. אני פעם דיברתי עם איזה יחצן אחד, והוא אמר לי שהרבה פעמים הנסיעות האלה, זה הרבה יותר עושים את זה בשביל הסופר מאשר שזה בשביל הספר. שהוא אומר, יש בזה משהו, הוא אומר כאילו, הוא אומר, אני כאילו בתור יחצן אומר, בכסף שמביאים בן אדם, והולך כל המקומות האלה, וזה אפשר היה לפרסם הודעה בניו יורק טיימס, ואולי זה היה עוזר יותר, אבל הוא אומר, יש בזה איזה משהו, איזה סוג של קלוז'ר בשביל אנשים, שהם נסעו, והם ניסו, והם דיברו, ומישהו אמר להם משהו יפה, ומישהו אמר להם בספר חר, והם כאילו סגרו את זה. השאיפה שלך בתור סופר, אני לא יודע, מישהו, לא יודע מה, ממפיק חברה, הוא אומר, אני רוצה שהחברה תהיה שווה $1,000,000,000, כן? אבל כאילו, בתור סופר, יש לך איזו רצייה, והרצייה שלך ממילא לא מוגדרת בהגדרה שאתה מבין, זה לא, אני אומר, זה לא שאתה בא ואתה אומר, אני עכשיו רוצה, אתה יודע, שלא יודע מה, שיקראו אותי 5,000 אנשים יותר, או 400 אנשים פחות, אתה ממילא לא מבין את המספרים האלה. ולדעתי יש משהו באמת נורא יפה בכתיבה, או באומנות. לך יש חלק גדול בהחלטה של כמה אתה הצלחת. אתה כותב ספר, אתה יכול להגיד, הוא נורא הצליח כי קנו הרבה עותקים, או אתה יכול להגיד, קנו מעט עותקים, אבל כתבו עליו ביקורות טובות. אתה יכול להגיד, אתה יודע, קוראים אותו מעט אנשים, ואנשים שקוראים אותו אומרים שזה הספר הכי טוב שהם קראו בחיים שלהם. אתה יכול להמציא, זאת אומרת, לא להמציא, ויש המון נתיבים להצלחה הזאת. אבל אתה אומר משהו וגם את ההפך. נכון, תמיד. תמיד. לא, כי גם בדבר הזה, בתור שאני מכיר אותך, מה שאומרים, כן. אז גם כשהיית שפרסם שאתה ברשימת באמזון של קבצי ספרים הכי נמכרים, זה כן גם מאוד דגדג לך. ברור שאם אתה יודע, אתה ברשימת רבי המחר של האמזון, זאת חוויה טובה. אתה יודע, וגם ברור שאתה יודע שלא יודע מה, שאם אתה במקום השביעי, אז היית מאוד רוצה להיות במקום שישי, כאילו. אני בא ואני אומר לך, אני דווקא, ה-state of mind שלי שאני בכזה טור, שזה כמו מישהו שבא לכבוש, אתה יודע, first we take Manhattan, then we take Berlin. הכי גרידי. אני הכי רוצה הכל, אבל באותו זמן אני כאילו, אני אומר, זה כמו מישהו שהוא, יש לו רשת והוא רוצה, לא יודע מה, לתפוס קריש, אז אני אומר, תבואו תגידו, בואנה, לא תפסתי קריש, אבל יש כאן דג סלמון, אתה יודע, יש כאן איזה טונה נחמדה. בודה לא היה מנסח את זה טוב יותר, למרות שליישם זה קצת יותר מסובך. שנים שאתגר ואני מתפלמסים בסוגיה הזאת, ברור שלא פתרנו אותה דווקא בטקסטי הזה. אוקיי, הגענו. I'm working outside of the museum, I don't know if I'm supposed to go inside, maybe the way or something. I'll wait for a few more minutes and then I'll go inside and check. So bye. אני יודע שהם מצלמים אותך, שאתה כאילו מתראיין ועושה את כל הדברים האלה,
אז זה נותן לך איזה פרספקטיבה, זה פתאום נראה הרבה יותר טיפשי. זה לא סתם שבטבע, כאילו, חיות לא מצלמות אחת השנייה דוקומנטרי, כאילו, כי יש בזה משהו שהוא לא כך טבעי. לא, אולי זה גם טוב שתסתכל על עצמך קצת מבחוץ ותראה איך הדווארה הזאת. כן, תראה, אני חושב שגם ככה אתה חושב על זה, וככה אתה לרוב חושב על זה בערב במלון, אתה אומר איזה יום היה, למה עשיתי את מה שעשיתי. גם בגלל... So this is Gur, my friend, and he's shooting something for TV. All right. This thing with Etgar here, which is that people love to tell his stories to their boyfriends and girlfriends. And even me, I read his stories to my girlfriends, and I have for years actually. So I just... And he had many girlfriends, so now I have many readers. Yeah, I'm helping to make him more... You have enough stories for all his girlfriends. Actually, I keep reading the same one over and over again. Which Because it's a winner. The bus driver who wanted to be God. It's kind of about, it's about the essential kindness of people, right? And that you can be kind. You can be kind. And so when I read this to a girlfriend, I want them to know that no matter, you know, even if I fuck up or I'm a bad person, you can still be nice to me. Do you make a living as a writer? Yeah, but I don't only write, I teach in university. And If somebody asks you what you do you say you're a writer? in the immigration form, I write a lecturer. Really? That's Yeah. so funny. You know, in Naked Lunch, so in the movies there is a part where he goes through a roadblock, and they ask him, what is your profession? He says, I'm a writer. And they say, do you have any proof of your profession? And he takes out a pen from his pocket and he says, I'm carrying a writing device. There is something about being a writer, you can't call yourself a writer. Only other people can call you that. That's what I feel. And I guess I should ask you just what you're working on next for the future. You said last night that you work less when you're happy, no? Yeah, When life is going well. So right now I'm not happy and I'm not working, so I don't know what to say about that. Why aren't you happy? Because my father died. Coffee. My father had died 5 weeks ago. He had a cancer in the base of his tongue, and at some stage he couldn't eat and he was not allowed to drink, so he was fed straight into the stomach. The reason they didn't allow him to drink was that whenever he would take a drink, it would go directly to his lungs. So basically it would be like drowning. In the last few months of his life, we spent a lot of time together. And my father's favorite thing was to sit in cafes. So every time we would go next to a cafe, he would say to me, this looks like a nice cafe. Let's sit down. And I said to him, but father, you know, you can't eat, you're not allowed to drink. And he said, but you are. So I would sit with him. And when we sat there together, I would order something, you know, I would order a Diet Coke. And then, just when the waitress was about to leave, he would stop her and say, and a double espresso. And I knew it was coming because what I'm telling you happened maybe 30 times. So I would look at him and he would do this motion like, what can I do, you know? And I would get my drink and he would get his drink. And like somebody who's doing something that is not allowed, he would snatch the espresso and drink it all in one shot. And the moment he would do that, the coffee would go straight into his lungs and he would start suffocating because it was like somebody swallowing water while swimming. And it was very noisy. And the people around him would react, you know, they would get up, you know, and want to help. But after some 20 or 30 seconds, he would just go, and he would spit like everything out, just where we sat. And then, as if it was like the most normal thing in the world, he would take out a cigarette and light it and would say, good damn coffee. So I'll have the cappuccino with only half a shot of espresso, like for children, like a weak one. Got it. Children drink half a shot. אוכל ארוחת בוקר, אפרופו שתראו בוקר מול בוקר. איזה פול פאוור זה, אה? יש לו סקרנת נפשות. איך הוא נראה?
קודם, אתה אומר אביב פה עם הוא נראה, לא, אבל הוא נראה כזה כאילו, is my son having breakfast, my wife just texted me. What is he eating? Ice cream? He's eating a pancake. Chocolate pancakes. Yeah, we're making competition who's having a better breakfast. I want to win. הספרות הבינלאומית זה היה אז זהו, כן, אז תראה, אתה רואה כאן, הנה, אתה רואה, זה מתחיל, זה רוסית. כאן אני רואה, אני ליד סעד. אז האמת היא שסעד אני לא עשיתי אותו בחיים, אבל תראה מה אני עושה. שימו לב למון. אני מסתכל על זה, ואז אני מחזיר על זה. מבין? פשוט. נכון שאתה בא לראות עם הספר שלך בחנות, אז תמיד ב-ABCD אתה יודע, אתה מכוון לאיזה סופר אחר שהשם שלו קרוב להגדר? על מי אתה? ג'פרי ג'נדיס, נורה אפרן, פאואר, פולקנר, כאילו EF. אני תמיד מחפש סטיבן קינג. כי סטיבן קינג זה תמיד, כי תמיד יש גם באיירפורטס וזה, ואני רואה סטיבן קינג וליד זה אין את הספר שלי, זה תמיד כאילו אותו סיפור. אתה אוהב לראות את הספרים שלך בחנויות? להציץ כאילו באיזה מקום זה, אם שמו את זה בפרונט או לא? אני לא מחפש, אבל כשאני שם, אני... הוא כן מחפש, אני מכיר אותו. כן. גם נתן מחפש, לא רק אני. לא צריכים לחפש שזה בחלום. ואתם מכירים לפני כל זה? אני וגור מכירים 20 שנה. וואו. שזה לא הרבה, אבל... אתה יודע איך הכרנו? שהייתה לו חברה, ואז היא נפרדו, ואז הייתה חברה שלי, ואז אנחנו נפרדנו, ואז היא פגשה אותו, ואמרה לו, תשמע, היה לי חבר שנפרדנו, אבל אתם צריכים להיות חברים. לא נכון. כן. והיא גם אמרה, תדע, שניכם נחמדים, אבל הסקס עם אתגר היה יותר טוב. כן. אני באתי להגיד בדיוק ההפך, היא אמרה. בגלל שאתה בדיוק בסוף ה-World Tour שלך. כן, כן. אז, ואתה נשמע כאילו מאוד מסויית מזה, נכון? זה נשמע כאילו... וכל הזמן אני מנסה להבין מה גורם האתגר ומאיפה הזוז ומה המניע למסעות הבלתי מילאים האלה. כן. ואני מקבל ממנו תשובות מעורפלות, אז חשבתי שממך אני אקבל תשובות אחרות. אז כשאתה בחדר וכותב וחולם על להיות סופר, זה כאילו זה חלום, וזה בא איך אומרים challenges? אתגרים. אתגרים, נכון. פה אבל כאילו ברבים. אתגרים, כן. זה חלק מהדבר, קשה לי לענות כי במוח שלי אני לא מפריד את זה כבר, זה אותו דבר. אתה כותב ספר, אתה עורך ספר, ואחר כך אתה מייחצן ספר. ותגיד, והיום בערב, מה נעשה? נעשה אותו קצת כמו בשיקגו או משהו אחר? אותו דבר, כן. אותו דבר. אתה גם באסכולה של לחזור על אותם בדיחות כל הפעמים, או שאתה... מה זה גם? למה? אני לא חוזר אותם בדיחות, איזה מניאק. ליוטיוב וכל, אני באותו חולצה, באותו בדיחה, באותו מקום. קודם היה רגע ששתקתם, וגיליתי שזה כאילו הפעם הראשונה, ויומיים אני מסתובב איתו שכאילו היה שקט לי יותר מאיזה 2 שניות. פתאום היה, כל הזמן מדברים, אני ואתגר, ואז אתה מגע, זהו, אני רק אוהב חברים שמדברים כאילו במהירות וכאילו בלי סוף. Avid readers often fantasize about eavesdropping on conversations between famous authors. Hemingway and Fitzgerald, Kerouac and Ginsberg, Grossman and Oates. Tonight, dear audience, we get to live that dream. Please welcome Etgar Keret and Nathan Insinger. Thanks for having us. I'll be the master of ceremonies since we're launching Etgar's book. Not on. Not on? Oh, that's on. Now it's on. Anyway, why don't you set up Liland and then talk to me about how where you are in your... Okay, Liland is a story about this guy who finds a way to reach
a different world, and in that world he sees that all his lies exist. They came to life. Every lie he ever said, like if he said, you know, I was late to work because I hit the dog and I had to take him to the vet, so there is this limping dog in that world. And the thing about this story, I don't know, I think, I must say, I'm somebody who lies a lot, okay? And generally, like, I don't have a moral problem, an a priori moral problem with lying, because I think that there are many situations in which telling the truth can be vain or evil or, I don't know, you know, and many times it's also the easy way out because you don't make a decision. You just say, I always tell the truth. And many times that truth can hurt people. And I find myself that the places in which I lie are places in which I think, I don't know, I'm trying to do something good. כאילו כדי להמחיש את הנקודה, מצאתי את הכיתוב הזה מול הכניסה למלון שלי למחרת בבוקר. במחשבה שנייה, אולי זה לא היה למחרת בבוקר, וגם לא מול המלון שלי, ואני סתם ממציא את זה כי זה מסתדר לי טוב בסרט. אולי? Why do I make stories? When I went to my father's funeral, they have this thing, I don't know, I think maybe it's only in Jewish cemetery, that this guy who works in the services asked me to come and recognize my father's body, just to make sure that they're burying the right person. And I saw my father there, and I saw him dead before, but it was different because it was after some hours, and they said, and I was like shocked, and they said, is that your dad? And I said, yes. But when I looked at it, I made up this story on my mind, and in the story, I was entering the room, and they asked me, is that your dad? And I said to them, no, this isn't my dad. And one of them shouted on the other guy, in Yiddish, what the hell did you do? Did you do it again? You know, and they started fighting. And at some point I said to them, no, guys, I was just kidding, he is my dad. And the first guy said to me, this isn't funny. And I said, sorry. And I left the room. And then I saw my sister, and I said to my sister, come with me. I have to tell you something. And she said to me, what? And I said to her, this is not our dad. And she said to me, so you should tell them. And I said, no, I shouldn't. Because, you know, mother is here and everybody's here, and I can't go through it again. We should just bury him. And then we bury him. And then I realized that my father is actually alive. That it was all a trick, you know, that he wanted people to think that he's dead, but he isn't really dead. He's just somewhere, you know. And then I started looking for my dad after the funeral. And this was all the thoughts that I had while I looked at him. And somehow it made the reality slightly more bearable. Back to sleep. And this is how he slept for as many hours as he could and kept his sanity through the war. Your first story, how did it happen? How did you start writing? My first story, I wrote my first story during my compulsory army service in the IDF. It was called Pipes, and I really wanted to show it to somebody. So I took the printout and I went to show it to my older brother. I buzzed the intercom, said to him, listen, bro, I've written this great story. I really want you to read. Can I come up? And he said, it's not a good idea. You just woke up my girlfriend, you know, she's very angry. I don't know when they let you off base, but it's 6 a.m. now. It's no time to visit. You know what, I'll come down with the dog and I read the story while I walk the dog. My brother just took the page from my hand and he started walking, and the dog kind of lost his balance and he fell on the pavement, but my brother didn't notice because he was reading, so he kind of dragged the dog. And you see the dog went like a boing, 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 you know, on the... But luckily for the dog, my stories are extremely short, so about a couple of blocks later, my brother had stopped and the dog could finally do what he wanted to do in the first place. And my brother looked at me and he said,
I love it, you know, it's very, very moving. And he showed me the printout and he said, do you have another copy of it? And I said, sure. So he bent down and he took the dog poo with it and he threw it in the garbage. And again, and I think, you know, I told him this story so many times, but I always enjoy telling it because it was this moment, you know, when he picked up the dog poo that I realized that I want to be a writer. So it felt like what my brother was doing for me was this kind of demonstration. And he said, you know what, I'm going to take the story and kind of smear it with dog shit and throw it in the garbage. And look at me, you know, I'm still thinking about it. It's still in my head, it's still in your head, it's not in the paper at all. And in a weird sort of way, it was very magical. מה אתה עושה? אני בודק את המיילים שקיבלתי בלילה, אני קם ככה ב-5:30, 6, ואין לי כוח לזוז, אין לי כוח לעשות משהו. אבל יש את ההפרשי זמנים מהארץ ומאירופה, אז אני תמיד ככה מסתכל על זה, זה קצת כמו, אתה יודע, במשימה בלתי אפשרית, שהוא מסתכל לראות מה המשימות שלו. אז אני קורא לי, תראה, מה אתה רוצה שאני אגיד לך מייל, נניח לדוגמה, זה מיילים לא חשובים, שלא תחשוב, ככה. Dear Mr. Keret, אני לא יודע אם אני מכיר לך, כי עוד לא קראתי את זה. I have this friend who had purchased your book, The Nimrod Flip Out, around 3 months ago, in a second-hand bookshop in Manila, Philippines. Sadly, the book was a signed copy, and he lost it on his way home. At the bus, yes, he forgot it at the bus. He was depressed for 4 days, and he couldn't believe about any of it. It's as if a dream of some sort to buy a signed copy of your book, and a nightmare to lose it in a bus. I'm writing to Mr. Keret, or his representative assistants, cohorts. If you could sign a copy of the book, I'm prepared to send you. Thank you and good day, Kevin Bautista. מה, איך אתה הולך לטפל במקרה הזה? צורר רגע קצת את האייפון, ככה ש... אני אשלח לו ספר, מה אני אעשה? אתה רציני? בטח, אבל בחור נחמד נשמע לי. לי הוא נשמע נוכל. שוב על היצירתיות וחוסר הכישרון, כמו שאומרים. זה כאן, אנחנו מציירים דג, זה ככה דג נראה לי, הופ. אתה יודע למה אני חותם עם ציורים? כשהתחלתי לכתוב בשביל הספר, פשוט הצעתי על ספרים אחרים, אתה יודע, הם כותבים בברכה, בידידות. אז עכשיו, קודם כל, מה בידידות? אני לא מכיר את הבן אדם. יש איזה קטע שאתה כאילו מאוד משכפל את עצמך. עכשיו, אתה מצייר ציור, גם אם אתה מנסה לצייר את אותו ציור, אתה לא יכול לצייר אותו דבר בדיוק. אתה יודע שפעם היה לי ז'אנר כזה, שבגלל שכל הסיטואציה הייתה נראית מופרכת, אז הייתי עושה הקדשות בדויות. אז נניח כאילו הייתי כותב כאילו נניח, והיה מהבא אליי, והייתי אומר לדני שהציל את חיי במבצע ליטני, חרם על הפיקת ברך שלך, אבל לפחות אני נושם וכותב, כאילו, כן? עכשיו, כאילו, ואנשים כאילו מקבלים את זה נורא נורא יפה, ואז כתבתי לי איזו בחורה אחת, כתבתי לה, את יכולה להגיד עד מחר שאת אוהבת אותו, אבל שנינו יודעים שהתינוק שלנו. ואז היא הלכה, ואז היא חזרה עם איזה אחד, שמן כזה עצבני, והוא התחיל לצעוק עליי ולקלל אותי בדוכן בשבוע הספר. והוא כאילו אמר לי, אתה חצוף, אתה זה, ומאז התחלתי לצייר. It will look kind of weird, and I'm drawing an alien in a spaceship coming to visit us. He's a friendly alien. He likes us. Oh, nice. He's happy. Surfing elephant. You're coming back Wednesday. Wednesday, Joshua Mandelbaum will pick you up at the hotel. You're at a different hotel. And you'll do Bard High School Words Without Borders. I think Oprah may have scheduled something else for you. On Broadway, right? No, I'm saying that I'm kind of in transition between two things, but
I understood from my publicist that it's not a very long interview, right? I'm not in the ambulance. I'm perfectly okay. I'm healthy. A fiction writer who deals with some sort of his privacy being invaded. I see stories, it's just some sort of a laboratory in which you throw in a sensation or an emotion, and you say, you know what, like, I can experiment with it, and if the guy I'm writing about will have his head bashed, it's okay because it's made up. You know any writers? No. Nah. Sun Tzu. Who? Sun Tzu, The Art of War. Sun Tzu, The Art of War? Yeah. Well, is that like karate and stuff? Yeah. It's talking about the science of the method of war. And short stories, do you read? Sometimes. Sometimes. Yeah. I'm into stuff that you can learn from. You can learn from it something. Yeah. That makes sense. You know? I ain't really, I'm not sure what you can learn from his stories, but I'll ask you. That's a good one. What kind of books do he write? Huh? What kind of stories do he write? He writes short stories. Oh, short stories? Kind of, I don't know, surreal, bizarre. What's his name? What's the author's name? Israeli, Etgar Keret. You ever heard of him? It came across through my ears once or twice. Yeah? Yeah. I haven't picked up a book from him yet, but I will now. Glad to see him doing his thing, though. Yeah, he's doing himself. I'll check out with them, see what goes. All right. Thank you. I surrender. Bye guys. אם כבר מדברים, באיזשהו מקום אני מרגיש כאילו אתה מתנהל קצת כמו במסע בחירות, כאילו כמו אובמה קצת. מעבר לזה שאתה רץ מאירוע לאירוע, אתה שומר על פאסון כזה, שאף מגזר כאילו לא ייפגע. החוויה שלך של כל הדבר הזה היא הכי חיצונית. נכון. כי אתה יודע, כי אתה לא כתבת, אתה יודע, זאת אומרת, שאתה רואה בן אדם בא נניח וחותם לו על ספר, אז אני כאילו בא ואני אומר, בואנה, 8 שנים כתבתי את הדבר הזה, והנה בא האיש, ועכשיו הוא ייקח את זה, והוא הולך הביתה ויהיה משחק כדורסל בטלוויזיה, והוא יכבה את המשחק, והוא יושב בסלון, ואשתו תגיד לו, תיכנס למיטה, ויגיד לו, עוד רגע, הני, כאילו, אני רוצה לקרוא עוד סיפור. ואתה רואה אותי יושב באיזה אולם מכוער, כאילו, שבא איזה בן אדם, אתה יודע, שמן, כאילו, ואומר, תכתוב לארנולד. זה לא אתה אמרת כמו אובמה, כן? עכשיו אני אומר, אובמה שהוא עושה מסע בחירות, מה הוא רוצה? הוא רוצה להיבחר, כן? אוקיי. עכשיו, אני לא יודע, אני באמת מרגיש קצת מבולבל בנסיעה הזאת באופן מיוחד. אני מרגיש רחוק מהבית שלי בעיקר. אני מאוד מתגעגע. Protected. I flew here, I think it's about like 11 days ago, and I had a night flight, and very light night flight, and I showered my 6-year-old son before that. And we have a very rusty bathtub, and when I took him out, he does those pranks, so he kind of head-butted my stomach, and he slipped, and he was about to fall, and his head was about to hit the rusty part of the bathtub, and I jumped and I put my hand, and my hand kind of cushioned his fall, but I cut my finger. And because it was really rusty, I had to go and take a tetanus shot. And when I came back and I put my son to sleep in bed, I saw that he was very much like, he was in a situation, you know, and I kind of asked him what's going on, and he said, why did you jump and put your hand there? I'm the one who should get the cut. I'm the one who should get the tetanus shot. I did something crazy. You didn't do anything. And I said to him, it's okay, you know, it's just the things that a father would do, you know. And he said, yeah, but why would a father do that? It makes no sense. And I say, you know, a father has this kind of instinct to protect his son. So he said, but why does he have this instinct? It's just not right. Why does he have this instinct? And I said to him, you know, I think this word is tough enough
that every person in this world should have one person whom he knows that whatever he do, he'll always be there to protect his back. And my son was quiet for a second, and he said, now that grandfather is dead, who's gonna protect your back, Daddy? And we should just bury him. And then we bury him. And then I realized that my father is actually alive. מה אתה אומר, היית דופק עכשיו איזה מיסו? אפשר, זה דווקא יכול להיות מעניין. יאללה, בוא נלך. שכן... סלמון ו... הנה יש סושי פורטו, מה אתה אומר? יאללה. היי. Hello. We'd like a sushi combination combo A? Maggi combo A. Yeah, we're gonna share it, and I would need a fork. And tell me, how long will it take? Couple minutes. Okay, great. כאילו, ויתרת על הצ'ופסטיקס, לגלגול הזה? אני כאילו אומר כל דבר, נניח שהוא קצת מסובך, אז אני כאילו מעדיף לא לעשות אותו. כי אני ממש מרגיש שאני כזה על הסוף של הבטריה, אתה מבין? אני מרגיש כזה... אני צריך עכשיו לשחק עם צ'ופסטיקס. לא, עכשיו אני אומר, אתה יודע, אני עכשיו עוד צריך לעשות אירוע, שאני מעשן ג'וינט על הבמה, ואחר כך קורא סיפור באנגלית, שזה דבר שגם קרה בחיים שלא עשיתי. מה זה קטע בעייתי עם הג'וינטים אנחנו כבר מדברים? הסדרה הזאת קוראים לה Happy Endings, וכל מי שמשתתף בסדרה, אז דורשים ממנו לעשות משהו שהוא מסוכן או מופרע, שהוא לא עושה אותו באופן רגיל. עכשיו, לרוב מה שקורה שאתה מקריא סיפור ואז אתה עושה משהו מסוכן, אבל אני קודם אעשן ואז אני אקריא את הסיפור, כי הקטע המסוכן זה שאני אקריא את המסטול. I'm very happy to be here. And I'm a little scared too, because of the risk thing. And so, the truth is that I couldn't come up with any kind of grown-up kind of risk. So I came up with a very teenager-y kind of risk. And what I thought, I'll smoke a joint and then I read the story. Oh, let's see if it works. So I'm going to read a very short story, so I'll have time to tell you my first reading story. First time I read was 20 years ago in Israel. Okay, so they brought this guy in a van. He was supposed to take me to a very far town. And while we drove, the guy said, "How am I driving? How am I driving?" And I said, "You drive great." And he said, "I think if we both smoked a joint, it would do us wonder." So I said, "Okay, but just a puff." I took a few puffs. By the time we got there, it was very difficult for me to move. I got out of the car. I walked to the venue. It felt like it took me about 4 years to get there. Then there were steps, so I walked on my fours on the steps, just to be on the safe side, so I won't fall or anything. And then they introduced me, and I got on stage, and I took the book. And as I looked at the pages, I couldn't see anything, So I thought, maybe it's just kind of a temporary thing. Maybe, I don't know, I don't have enough sugar in my blood. So I said, before I start reading, I have a question. Is there anybody that lives very close to this venue, has by any chance a cake in his house? And then this woman kind of lifted her arm and said, "I live just across the street and I just baked this amazing cheesecake." And I said, "Could I have a piece?" And she said, "Sure." She brought the entire cheesecake because she was a generous woman, and she cut it to little pieces, and I took it and I said, "Thank you, Miss, for bringing me this cheesecake. Would anybody care for a piece?" And everybody said, "No, we're fine."
So I sat on the stage and I ate the entire cake. And after I finished it, I looked at the book and I said, maybe I read something. And I said to myself, nah. So now I read a very short story. What animal are you? מסלול מהתחת, הפעם הוא כן הקריא את הסיפור כמו גדול. למרות שלקראת סופו, אפילו שזו הייתה הפעם הרביעית שלו באותו שבוע, ואולי דווקא בגלל זה, אתגר, חרף היותו מקצוען ופרפורמר, כבר התחיל להיסדק. My wife wants to know if the German reporter needs her to hug me again too. And in my heart I pray she'll say yes. I'd really love my wife to hug me again. Her smooth arms tightening around me, as if there's nothing else in the world but us. No need, the German says in an icy voice. We've got that already. What animal are you? My son asked the German, and I quickly translate into English. I'm not an animal, she laughs, running her long fingernails through his hair. I'm a monster that came from across the ocean to eat pretty little children like you. She says she's a songbird. I translate to my son with impeccable naturalness. She says she's a red-feathered songbird who flew here from a faraway land. Thank you. הרבה פעמים באירועים עצמם, אני דווקא... אני כאילו מרגיש ככה, באמת ככה, בעיר עינאו ומדבר והכל בסדר וזה. ואחרי זה אני כאילו שואל את עצמי, מה קרה? אתה מבין? שאני חושב על זה אחורה, אז אני כאילו שמסתכל על כל החוויה הזאת מבחוץ, אני בא ואני אומר, מה, אתה כאילו היית באיזשהו מקום, והיו שם כל מיני אנשים שאתה בכלל מכיר אותם, ושאלו אותך כל מיני שאלות, ואתה בכלל לא זוכר, אני בכלל לא זוכר מה עניתי. אבל כל הגיגים האקזיסטנציאליסטיים האלה לא גורמים לך לרגע, זה לא מונע ממך להמשיך. באופן בלתי נראה, יש לציין מהצד. אז לא, אז אני אגיד לך כמה דברים. שעד שאתה באת, אני הרבה יותר נהניתי. אני אומר לך כאילו באורגניה. עכשיו, אני אומר שיש איזשהו משהו, שאתה כאילו, אני לא כאילו מדבר ממותך, אבל זה שאתה בא ואתה אומר לי, בואנה, הוא ממש מטומטם, והאלה היו משעממים, והעולם היה מבאס, אז אני כאילו די נוטה להשתכנע, כאילו, כי יש לך טעונים, כאילו, אבל אם לא היית שם, אז הייתי יותר נהנה. קודם כל אני רוצה לפרוטוקול גם להגיד שאם הייתי תמיד בעיה שעושים סרט, לא חייבים לעשות סרט. לא, אני לא בא, אני לא בא לבאס. לא, גור, אני אומר לך אתה, לא איזה צלם פפראצ'י או משהו כזה. לא, אבל אני מרגיש שאני מדבר איתך כאילו הדברים שהכי מעניינים אותי, והכי כואבים לי עכשיו, והכי חשובים לי, אתה מבין? וקצת כאילו אני מרגיש לך שאתה כאילו בא ודבר בונה, כאילו אתה לא מספק את הסחורה, אתה רהוט מדי, וזה לא טוב לסרטים דוקומנטריים, אני יודע, אתה יודע, אני אומר על זה, יש עוד תקווה, אולי ביום האחרון אני אתלה את עצמי בחדר במלון. Do you know what the film's about yet? No, not a clue. But the way I see it, like this trip is like it's an unusual trip for you. Like if you're asking like what's the drama of it that actually is a relatable drama. We all have moments in our life when we're trying to deal with something like this, and to have to go on stage for night after night in order to make your living. And so it's your job, it's your job, and you got to go on stage. You don't have a choice, but it's just different because of this thing that happened. That's all. I found myself, I'm crying on stage, Shira said to me, I cried at the funeral, she said, you know what, we're together 15 years, I never saw you cry. Yeah. Are you talking about your dad a lot on stage? You know when you're a kid, you say, my father is stronger than your father? Yeah. So all this trip is to say to these people, my father was a better father than your fathers. My father, he was funnier, and he was always on my side, and he was cooler than your parents too. Well, also you were much closer to your dad than most of us are to our dads. I mean, I love my dad, but I think you were way closer to your dad than I am. Basically a lot of the idea of the Shiva is that people will come and say to you, somebody did you died, but we love you and we love your family and you think you're a nice guy. See, but this is the whole point. You've turned this whole trip into an extension of the Shiva. How many days is the Shiva supposed to last? 7. Okay, but you're keeping it going for all these days, but instead of other people coming and telling you stories about your father, you're just keeping the conversation going about you telling them, oh wait, I have another story about my father. This is the Shiva tour. Yeah. Flood. It was very difficult for me to go on a reading tour with my father dying only 5
weeks ago, I took a pair of his shoes with me in my suitcase, which was a weird thing to do, but I still did it. And basically, whenever I go to a room, I put the shoes somewhere. I don't know. It made sense. I don't know what kind of sense, but I did it. And this morning, I took a shower. And when I got out of the shower, I saw that my entire room was flooded. All my luggage got wet, my passport got wet, my books got wet, everything got wet. And I looked for stuff that I could wear, you know, so I kind of took a pair of underwear and used the dryer to kind of dry it, and my shoes were completely wet. So I looked at my father's shoes and I said, okay, so maybe I did take those shoes with me for this trip for a reason. And now I'm wearing my father's shoes, and I think I have many things to be grateful, you know, for having the kind of father that I had. And I guess among those things, I can be grateful that I've had a father who has exactly the same shoe size that I wear. Actually alive, that it was all a trick, you know, that he wanted people to think that he's dead, like he's dead, and just somewhere, you know, and then I started looking for my dad. React, you know, don't get up, you know, and want to help. And this was all the thoughts that I had when I looked at it, and somehow it made the reality slightly more bearable. And then, as if it was like the most normal thing in the world, he would take out a cigarette and light it and would say, good damn coffee. לקחתי איתי המון מזוודות, אז יש הרבה מקום, אז אפילו שקניתי מתנות, לשירה וללב. אגב, תזכיר לי, משהו לאמא שלי, כי אני רוצה לקנות איזה בושם בשדה תעופה, שאני לא אשכח, בסדר? נראה לי זהו. ארזנו את הכל. טוב, אני אבוא גם, אולי לא? אני מציע, תגיד איפה המפתח? אני בכיס האחורי, שאם תיזכר משהו... לא, האמת היא שאני פשוט אוסף אותם ללב. יפה. Go New York airport. ניו יורק, yes. מתי הנסיעה הבאה שלך? יש לי נסיעות ליוון ולפולין, כאילו, בוא נגיד, עד אוגוסט, ובאוגוסט לאדינבורו. טוב, זה הרגע לסיכומים. סיכומים? מה שאני יכול להגיד לך זה באמת שיש איזה דבר כזה, שלפני שהתחלתי לנסוע ככה, אתה יודע, הנסיעות, בקשר לספר וזה, אז גם הייתי נוסע לחוץ לארץ, ולא הייתי נוסע הרבה. ותמיד הסתכלתי על זה שאתה חוזר, אז אתה יוצא החוץ, אז כזה מחכים לך, ואתה מחפש מי שמחכה לך, אתה יודע. ואז אתה מתחיל לנסוע הרבה, ובאיזשהו שלב מאוד מהר, אתה יודע, אנשים כבר לא באים לקחת אותך, כי אתה כל הזמן נוסע. אז אתה יוצא, ואתה יודע, בהתחלה אתה יוצא ככה, ואתה זורק איזה חצי מבט, אתה אומר אולי בטעות מישהו בא לקחת אותי, אתה יודע. ואחר כך אתה כבר יוצא ממש מהר, אתה רואה את כל האנשים שמחפשים את האיש שבאו לקחת אותם, אתה כבר עוקף אותם, אתה מבין? כי אתה כבר אומר, כאילו, את מי אני משלב את זה? אבל אני אומר, אבל עדיין, כשאתה עובר, אתה כאילו עדיין מסתכל, אתה אומר אולי מישהו יבוא לקחת אותי. ונראה לי שלאבד אבא זה קצת ככה, אתה יודע, זאת אומרת, אתה כאילו בא, אתה אומר, אין לי אבא, זהו, כאילו סגרנו, קלוז'ר, זה. אבל תמיד אתה כזה... זה לא 100% סגור, כאילו, תמיד, זה לא שאני אומר, אתה יודע, זה לא שאני חושב שהוא... אתה יודע, כי גם יש לי אבא קצת, או שאולי יכול להיות לי, או אתה יודע, זאת אומרת, אולי הוא... איפשהו שם, אתה יודע.
Did you invented me in your laboratory? Did you, will you, and in your motel, they say you go to hell. Will you take me? Will you? Cut me to pieces. I won't be your messiah. Oh, mama. Throw away the key, cover after me. I don't know you're there. It won't go with a prayer. Set me on a task, but I won't wear your mask. There's a man